Welcome back to my channel. At i-vlog mo ako na ito, nakaano. si Nanay. Hello! Hey guys, what's up? It's me again, Mang Goryo. Welcome back to my channel. Kasama ko ngayon again si Manong. Say hi, Manong. At ayan si Nanay. And ayan si Lot. Tanghaling tapat. So ayun guys, bumili kami dito ng ticket from Seef papunta doon sa Union ba yun? Banias na? Yeah, so Banias. Tapos from there we're going to take another water taxi papunta doon sa Old Dubai. Pwede na kasi gumamit ng Nolcar dito or bumili ng ticket. It's actually 2 dirhams lang guys. So basically dito sa Seef, a combination of Dubai. So nandito tayo ngayon sa modern side. Ayan yung mga modern side nila yan. Ito yung mga modern side. At nandito naman yung Old Dubai design. So, let's go! So ayan, dyan na sasakyan naming water taxi. Ayan guys! Oh, may patugtog pa si Mayor! Ayan, labas na kami dito. Tapos nilipat na isang bangka. So guys, we are gonna buy another ticket. So yun guys, 2 dirhams again. Papunta sa Old Dubai. Next trip natin, wow, talagang next boat hopping. Ito naman ating next boat. Papunta naman tayo sa Old Souk. Ayan guys, nandito kami sa Old Souk. Touchdown, Old Souk, Dubai. Let's go, let's go, let's go. Oh. Let's go. Ayan, touchdown. Yes, guys. Meron lang kami 30 minutes dito para hanapin yung mahiwagang Jasmine. Yung pabango. Papakita ko sa inyo kung ano bang hinahanap namin dito sa Old Souk. Ayan. Kung meron dito nga. Pero kung wala, yun lang. Mura lang. Mataba ka rin. Ganda ng mga shop dito. Ayun. Nakakadalawang shop na kami guys, pero wala pa kami nakikita. Hindi ko alam kasi kung meron pa, wait na kayo si Manong matawa. So guys, nandito kami sa isang shop ngayon. Yan. Nasa search kami ng Jasmine Perfume na yon. So, eat daw. You can eat free daw dito, guys. Ayan, kumain lang kami. Kumain lang kayo. Tikman mo ngayon dates nila dito. Ayan, oh. Tsaka nandito yung ito, oh. Ito yun, oh. Tingnan mo. Ito yung mabango. Ito yung sinunog mentol. Maraming spices dito, guys. Ayan. Yan ang mga spices dito. Yan. Dami. It's an old shop. Ayun, mga pasisya, guys, oh. At ito may mga nuts. So, guys, we also have Indian street foods, right? It is Indian. So guys, I bought some banana and what do you call that? Yeah, pakoda? Yes, pakoda. Pakoda. So let's try it guys. Ano to? I know what that is, no? Onion pakoda. Suitable. Say hi. My YouTube. Pieces. YouTube. It's Philippines. Let's try this chutney guys. To try. It's spicy. Yeah. Raisa! Nice. Right? Well, actually the taste is actually onion or vegetable pakoda with some flour and some spices and vegetables. Yeah, it's good. Ayan, Lot is trying the turon. Try this chutney. Yes, welcome. This is vegetable balls It's vegetable. in the Philippines. Very nice. This is spicy. Yeah. So, is it good? Yeah, it's like veggie balls, guys, in the Philippines. Banana, kakituro, maruya. Maruya. Dynamic. Thank you so much. Samosa, bye-bye. Thank you. Nanay is trying pakoda. So, how's the taste? Nice. It's
Vegetable pakoda. Vegetable balls. Yes! Bye! Yes guys, so sa wakas, so, hindi na siya. Mahal kita kabayan. Diyos ko. May mga pa-extra dito guys. Ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung hinahanap namin actually. Ito yung Jasmine na perfume na hinahanap ni Nanay. Actually, may mga pinuntahan na kaming shop. Talagang wala na nito. Dito actually guys, nga isa na lang yung nabili namin. Although gusto ni Nanay maraming bili na ganito. Pero isa na lang yung available. So ito yung mission namin dito sa Old Souk. At success kami dito! Ayan. Ayan na yung water taxi. Satsakasya namin pabalik ng Baniyas. Tara na, let's go! So ayan, touchdown ulit kami dito sa Seef. This is our fourth boat ride. Super, grabe yung mission namin sa paghahanap ng Jasmine Perfume na yun. Gumastos kami ng 48 dirhams sa pamasahe. 32 lang pala. 32. Wisit ka. Cut! 8 times 4. 32, 16 na 16. Oh yun guys, 32 lang. Kasi sabi nyo kanina 48. Ano kayo, 36? Ha? Nagkamali pa ako. Basta yun. So ngayon, lunch na kami dito sa Jerry's. Of course, malapit lang dito. So ayun guys, nandito na kami sa Jerry's Grill for lunch. Ayan. Kasama ko na rin si Kuya Buot, si Mimi, at si Bella. Hi, Bella. Hi to the vlog. Hi. Hi to the vlog. Click here. Subscribe. So this is our lunch from Jerry's, of course, with the vlog power card. Buy one, take one. Ayan. Gusto nyo sa akin. Chibok mo ka guys, chibok. Diba Manong? Chibok. Guys, nag-enjoy si Manong ng halo-halo dito sa Jerry's Grill. And actually, sa Jerry's Grill guys, pag meron kayong vlog power card, you can actually avail buy one take one sa halo-halo. Pero dine-in lang yun guys. And also buy one get one on the a la carte menus. Pero guys, take note, may limit sila na dalawa lang actually na to total of 4 main dishes sa kanilang a la carte menu pag meron kayong vlog power card. And how to avail this? Just check the vlog power card sa kanilang Facebook page. Marami pa to guys na actually na power. Talagang super power card kasi marami pang partners at vlog power card na mga buy one take one at iba pang super great deals para sa inyo. So thank you sa pagsama sa amin sa vlog na to. Mabilis ang pasyal sa Old Souk, Seef at kung saan saan at lunch dito sa Jerry's Grill. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my YouTube channel. Also like my Facebook page, Mang Goryo. And always remember, be kind and awesome. See you next time. Bye!